Good afternoon to everybody. Welcome to the class, Law of Property. Yes, I'm sure that you are hearing me, and if it is so, that you could read what I posted on the screen. Anyone? Yes, anyone can unmute and read what I posted on the. Sir, Yes, please read. good afternoon, Good afternoon. Yes, please read. Professor Dr. Muhammad Saeb Hussain. Okay. Then, ఏం లేదు then, పిక్చర్ ఉంది then what is there given? కింద Yes. What is given over there? సార్ వెయిట్ సార్ చూస్తున్నా Okay, now you tell me. కనిపించట్లేదు సార్ What you observe there? At least you say what you are observe. Anyone? ఇది ఏమంటారు ప్రకృతి నేచర్ అలలు Mm-hmm. Yes. Any other people could say that? What I? Yes. Any other? Sampasara Vardharaju garu. Can you tell me that what I shown on the screen? Unmute and then speak. Yes. సముద్ర మేఘాలు Yes. Please see. ఆ సూర్యుడా చంద్రుడా అండి అది ఇక్కడ కనబడేది? సూర్యుడు అండి. మబ్బులు కనబడుతున్నాయి. ఇంకేం కనబడుతుంది? ఉదయించుచున్న సూర్యుడు, అలలు, సముద్రపు అలలు. అలలు. ఈ అలలు అనేది ఆగుతాయా అండి? ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయా? ఇప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి సార్. ఎప్పుడు పడుతుంటాయి. Okay. There is a low tide, there is a high tides, and there is a spring tides, depending upon the season and depending on the nature, depending upon the where the latitude and longitude, and these tides will be there. But it is the everlasting tides. అంతే కదండి? అంటే ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి. పౌర్ణమి అమావాస్య ఎప్పుడు పెరుగుడు తగ్గుడు ఉంటుందా? అదేనా సార్? కానీ అలలు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి. సో ఇటువంటి అలల్ని ఏమంటారంటే ఎవర్ లాస్టింగ్ టైడ్స్ కూడా అంటారు. దెన్ పర్పిచ్యుటీ ఆఫ్ టైడ్స్ ఇన్ ద సీ. Perpetuity of these tides in the sea means continuity would be there. There is no end. We cannot untie it. So that is called perpetuity of the tides or everlasting tide or continuous tides in the sea. That's why that will say time and tides waits for none. You will say. Now why I am giving this thing is let we see in our syllabus. Yes, in our syllabus. Can you see that void and unlawful conditions, condition precedent and condition subsequent, vested and contingent interest, transfer of unborn person, but there is no rule of rule against the perpetuity. సార్ అక్కడ లేదు కదా సార్, మీరు ఎందుకు చెప్తారు సార్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్. నో సార్, ద రూల్ ఆఫ్ అగైన్స్ ద పర్పిచ్యూటీ. ఎందుకు చెప్తానంటే అది అన్ని చెప్పరు. ఎందుకంటే ఇది సెక్షన్ 14 deals. Section 14 having touch with the section 13 and section 14 do also have the touch with the 15, 16 except 17. Again 18 will be touched in the Transfer of Property Act because those are the things where the perpetuity rule of against the perpetuity exceptions you could see in the section 18 of the Transfer of Property Act. So they are interlinked would be there. So just I will touch the 14, then I will touch the 18 because whenever I say with the yes, because it is asked in the examination. So 9117 code number, that is a question paper, that is the LLB 3/3 third semester examination new law of property paper 2. There you could see that. Can you read anyone what the short questions are given? Anyone can read? Yes. You know this? Yes. Transferable property. Okay. Doctrine of Estoppel. Good. Freudian transfer. Words. Yes, go ahead. Go ahead. English mortgage. English mortgage lease. And then I highlighted in the red. Property. Rule against perfect.
perpetuity. Rule against perpetuity. Then will. So there is a question on the rule against the perpetuity that is asked in the examination. Hence, we are supposed to read rule against the perpetuity with the exceptions which is stated in section 18 of the Transfer of Property Act 1882. So that's why we have to read this section. Is it clear? Say yes or no. Yes, sir. Good, very good. So now we will see this. Now we will see the doc because I opened the doc. Yes, read the section 14. Actually, if you read the section 14, of course, very difficult to understand it. But when you go through breaking it, analyze it, we can understand. But if you see the section 14, Transfer of Property Act of 1882, rule against the perpetuity, no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some persons who shall be in the existence at the expiration of the proper period, and to whom, if he attains the full age, the interest created is so belong. ఏమన్నా అర్థమైందా అండి? అంటే అర్థం ప్రాపర్టీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు లైఫ్ టైమ్ టు A, transfer the lifetime property to B. Next, after B's death, lifetime to the C. Then after C death, lifetime to the D. After D death, lifetime to the E. Can a person transfer in that way? Yes, anyone? Please tell me, because we discussed it yesterday also, that is the section 13. Prior interest type. That point is life interest or prior interest. All the people to whom he transfer should allow. Are you following me? Okay, sir. ఎంతవరకు ఎలా ఉంటారండి? సపోజ్ ఏ ఫాదర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద లైఫ్ టైమ్ టు ద సన్. ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ ద సన్స్ డెత్ టు హిస్ సన్. Again, after son's death, another to the son. Can a person live? All would be alive at the time. I say all would be alive at the time అన్నా నేను. అంటే ట్రాన్స్ఫరర్ కూడా alive ఉండాలా? ఉంటాడా అప్పటి వరకు? తన కొడుకు ఎన్ని తంతలు ఉంటాడండి చెప్పండి? ఎన్ని తంతలు? ఒక తరం వరకు ఉంటారు. ఒకటి రెండు. Yes, anyone. తండ్రి చనిపోతాడు, కొడుకు చనిపోతాడు, అతని కొడుకు ఉంటాడు, కొడుకు చనిపోతాడు సార్. అది కంటిన్యూటీ ఒకటి రెండు తరాలు. సో అది తరాలుగా ప్రాపర్టీ మీ దగ్గరనే ఉంటది. అవును సార్. ఉంటది కదా. ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ టు టై దట్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్, వితౌట్ ద రైట్ టు ఎలియనేట్ ఇట్? Yes, I will come to. Don't worry. I will come to the point. సో ఇదేంటంటే తరతరాలుగా ప్రాపర్టీ, ఇది వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటది, వాళ్ళ బంధువులనే ఉంటది, వాళ్ళ దాంట్లోనే ఉంటది, అన్ని ఉంటాయి. ఎస్, కొన్ని ఉంటాయి. ఎస్, డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు పద్మనాభ టెంపుల్ ఉన్నది, మనం మాట్లాడినాం. అది తరతరాలుగా ఓన్లీ దోస్ పీపుల్, దోస్ హు ఆర్ బిలాంగ్ టు దట్ క్లాన్, అంటే పురోహితులకే చేస్తుంది ఇది. నో ఎండోమెంట్, నో గవర్నమెంట్ కుడ్ టేక్ ఇట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్. మీన్స్ పబ్లిక్ ఇన్ ద సెన్స్ particular sect people's property it is. So it can be done. పర్సనల్ కాంట్రాక్ట్లు మాత్రం అది తరతరాలుగా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఎక్సెప్షన్ లో వి విల్ సీ తరతరాలుగా ఏమి పెట్టుకోవచ్చు అంటే వీ కెన్ సీ. ఈ సెక్షన్ 14 ఏముంటుందంటే, వన్ కెనాట్ టై ద ప్రాపర్టీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఫర్ ద one generation to another generation, another generation to another generation, so generation together will not be there. That's why perpetuity will be tied out. కాబట్టి రూల్ అగేన్స్ట్ ద పర్పెచ్యుటీ అంటే ఎక్కడనో కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలా. మీన్స్ ద ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ షుడ్ గో టు ద అబ్సల్యూట్లీ టు వన్ పర్సన్ ఎట్ ద లాస్ట్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? ఎందుకంటే కొడుకు అమ్ముకోలేడు. మళ్ళీ చెప్తాను నేను, ఉట్టి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, అది లైఫ్ టైం వరకు. హీ కెనాట్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు మోటర్గేజ్, హీ కెనాట్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు, హీ కెన్ ఓన్లీ ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ. Then the son can enjoy the property, and the sons can enjoy the property.
but no one is the absolute owner of the property. There is a limited restriction on the property, and hence the rule against the perpetuity will be there, that property cannot be tied forever. ఎంతవరకు టై చేయవచ్చు అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. Yes, మీరు చెప్పండి సార్, ఎంతవరకు టై చేయవచ్చు సమంజసం? ఎస్, లాస్ట్ చైల్డ్ అలైవ్ ఉన్న వరకు సార్, పడన్ లాస్ట్ చైల్డ్ అలైవ్ ఉన్న వరకు టైడ్ అయిపోతుంది, అలైవ్ ఉంటాయి. అదే ఒక రూల్ పెట్టాడు ఇక్కడ. ఏమని పెట్టాడు? లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ వన్ పర్సన్ ప్లస్ ద జస్టేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ, జస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే తెలుసా అండి? కడుపులో ఉన్నంత రేపు, తల్లి కడుపులో ఉన్నంత పీరియడ్ ని దీన్ని జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. GESTATION, జెస్టేషన్ పీరియడ్. ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి జెస్టేషన్ పీరియడ్? 9 months సార్. అండ్ డేస్ ఎంత ఉండేంటి? 280. 280 days. 280. ఎస్, అట్లీస్ట్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ ప్లస్ నిన్న మనం చెప్పాం, ఏం చెప్పాం? అబ్సల్యూట్ రాదానికి ఏం చెప్పాం నిన్న? అటైన్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ 18 years. మైనారిటీ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. మైనారిటీ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ అంటే మైనారిటీ కంప్లీటెడ్ కదా, బిలో ద 18 years చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే సపోజ్ 18 years కన్నా దాటి 19 years కి పోతుంది అనుకోండి పొజిషన్, దట్ ఇస్ ఎ వైడ్ కాంట్రాక్ట్. 20కి పోతుందని వైడ్ కాంట్రాక్ట్. అదే మళ్ళీ 5 years కే వచ్చింది అనుకోండి, ఎస్ ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్, ఎందుకంటే బిలో ద 18 కదా. అంటే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఎప్పటికెళ్ళి వస్తుంది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్? పుట్టిన తర్వాత నుండి వస్తుంది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్. పొజిషన్ ఎప్పటికి వస్తుంది? 18 years తర్వాత. అంటే ఎప్పటి వరకు గుంజొచ్చు ఇప్పుడు పర్పిచ్యూటీ? ఒక లైఫ్ టైం ఉండాలా? అంటే ఇక్కడ 1 2 కాదు, 2 కూడా ఉండొచ్చు, 3 కూడా ఉండొచ్చు, 4 కూడా ఉండొచ్చు, కానీ అందరూ బతికుండాల మళ్ళీ. మరి అందరూ బతికుండా అంటే ఈజీ కాదు అది. ఒక్కరు ఉంటాడు, 2 ఉంటారు, 3వ టా అవుతారు. అచ్చా నేను మా గ్రాండ్ ఫాదర్నే చూడలేదండి. మీరు చూసిండ్రా అండి మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ని? నేను చూసాను సార్. ఓకే, సో యు ఆర్ ఏ ఫార్చునేట్ పర్సన్. సో గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎవరైనా చూసిండ్రా? ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్. నో సార్. ఇట్ ఇస్ మా డిఫికల్ట్. అమ్మమ్మ వాళ్ళ అమ్మని చూసాం. నేను ఒక్కటి మా పెద్దమ్మ 4 తరాలు చూశాను నేను. 4 తరాలు ఉన్నది. అంటే వాళ్ళ అమ్మ 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 కూడా బతుకున్నది. 4 స్టెప్స్ చూశాను నేను. అంటే మా పెద్దమ్మ దగ్గర, అంటే మా ఇంట్లో ఎవరు లేరండి, మా పెద్దమ్మ దగ్గర ఉండేది. ఓకే, లెట్ us come to the point. సో ఇఫ్ యు సీ ఇట్, వెన్ we can make it out, పర్పెచ్యుటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అని దానికి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఏ విధంగా పర్పెచ్యుటీ వస్తుంది. సో నౌ విల్ సీ, because I downloaded so many things, I want to see which should be started first. Then okay, let me start this one only, because yes, the rule against the perpetuity section 14 TPA, and what it says, now we will see it in the perpetuity. So yes, yeah, this is a perpetuity means, how do you pronounce perpetuity? Perpetuity, PERPETUIT, perpetuity. Yes, it is the indefinite period or time without limit or forever. అది అర్థం. పర్పెచ్యుటీ అంటే ఎవర్ లాస్టింగ్ అన్నట్టు, అంటే పెరెన్నియల్ అన్నట్టు. ఎప్పుడు? జీవనది ఏదండి మన దగ్గర? గంగా నది. గంగా నది జీవనది. ఎప్పుడు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూనే ఉంటది. ప్రవహిస్తూనే ఉంటది, లేకుంటే పారుతూనే ఉంటది అంటారు. ఆల్వేస్ ఫ్లోయింగ్ సార్. Yes, it is. Okay, now we will say, what is the section 14 perpetuity say? Where the property becomes non-transferable in future for an indefinite period, it is called as a transfer property in perpetuity. Non-transferable ante he cannot sell it, he cannot mortgage it. Where the property becomes non-transferable in future for an indefinite period, it is called as a transfer property in perpetuity. Ante everlasting, you can enjoy the property, but you cannot sell the property. That is the wordings. Now we will see what is happening. So rule against the perpetuity under the Transfer of Property Act means a rule which is against a transfer of making the property inalienable for a indefinite period.
So rule against the perpetuity and the transfer of property act means a rule, what rule? Which is against a transfer of making the perpetuity. Against the making the transfer perpetuity enable for an indefinite period. అంటే against అంటే అర్థం వ్యతిరేకంగానా? వ్యతిరేకంగా, ఏది టై చేయకుండా అంటే ఇనేలేబుల్ చేయకుండా, ఈ షుడ్ బి ఎలియనేటెడ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్, డౌరీ వ్యతిరేకంగానే కదా ఇచ్చేదానికి పుచ్చుకుందానిక? వ్యతిరేకంగా అంటే వీ షుడ్ హావ్ టు నాట్ కంటిన్యూ ఇట్, వీ హావ్ టు బ్రేక్ ఇట్. ఈ బ్రేక్ ని సెక్షన్ 14 లో చెప్పారు. ఎంతవరకు బ్రేక్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. పర్పిచ్యుటీ మే అరైజ్ ఇన్ 2 ways. ఏ విధంగా అవుతుంది పర్పిచ్యుటీ? అసలు కంటిన్యూటీ ఏ విధంగా అవుతుంది, కంటిన్యూషన్ అనేది ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే, ఒకటి నెంబర్ 1, బై టేకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ హిస్ పవర్ ఆఫ్ ఎలియనేషన్. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఈ పవర్ ను తీసేస్తారు. ఎలియనేషన్ అంటే డిస్పోజింగ్. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఈ పవర్ ను తీసేస్తానంటే, అరే బాబు నువ్వు బతుకున్నంతసేపు నువ్వు ఎంజాయ్ చేయరా ప్రాపర్టీ, కానీ నువ్వు అమ్ముకోలేవు, కుదుబెట్టుకోలేవు, ఏం చేయలేవురా బాబు అన్నట్టు. బై టేకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? ఇది లైఫ్ టైంకి ఎవరికైతే ఇస్తున్నారు, లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి ఇస్తాను వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు. ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫరర్ అవుతారు. సో బై టేకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ హిస్ పవర్ of alienation. So they are taking away the transferee power of alienation for disposing the property. Then number 2, by creating a succession of a partial future interest in favor of the unborn persons. So unborn persons కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అంటే డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, బెనిఫిట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అన్బార్న్ పర్సన్, నాట్ ద డైరెక్ట్లీ ప్రాపర్టీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఎందుకంటే సెక్షన్ 5 లో చదివాము, property will be transferred between only the intra vivos, between the 2 living persons. So there the another living person is not there at the time of the transfer, but life prior interest should be there later on. Again, before the prior interest last person dies, then the unborn person should be in the mother's home at least. Conception should be done. కాదు లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చనిపోయాడు, ఆ తర్వాత కన్సెప్షన్ అయింది, అటువంటప్పుడు ద ప్రాపర్టీ గోస్ బ్యాక్ టు ద రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద ట్రాన్స్ఫరర్. సో బై క్రియేటింగ్ ఎ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పార్షల్ ఫ్యూచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది అన్బార్న్ పర్సన్, ద పర్పెచుటీ విల్ బి కంటిన్యూడ్. వన్ వే that it will be continued for the lifetime of B, it will be continued for the lifetime of C, it will be continued for the lifetime of D, because the A, B, C, D, the transfer is, but his power of alienation is not there, because that power is taken by the transferor. So in another example also, it's unborn person, here the life, the prior interest, the last person who is having the prior interest, only he can enjoy the property, but he cannot dispose the property, he cannot alienate the property. So the 2 ways the perpetuity will be continued. Then we will see the another slide so that we could have an idea what is what. Yes. So Mullah's comment on this rule. Mullah evarandi? Cheppala. Cheppalandi. Cheppala. Mullah is the writer, sir. He is a author, he is a writer. Yes, Dinsha Farhi Mullah, DF Mullah. Yes, so long as the transferees are living persons, okay, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫరీస్ లివింగ్ పర్సన్స్ అని చెప్పాను. ఏ మధ్యలో ఒకరు పోయినా అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మధ్యలో ఎక్కడైనా ఎగిరిపోయినారు అనుకోండి, no transfer will go further. So long as the transferees are living persons, any number of successive estate can be created. కాకపోతే A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, but they are all should be living person including the transferor. ఉంటారా అండి? అదే 2 సంవత్సరాలు ఒకటి ఎగిరిపోయారు, 3 సంవత్సరాలు ఒకటి ఎగిరిపోయారు, 4 సంవత్సరాలు ఒకటి ఎగిరిపోయారు అంటే అప్పుడు ఉంటారు. లైఫ్ టైం మొత్తం ఉందనుకో 60 ఏళ్ల వరకు ఒక దగ్గర ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి 60 ఏళ్ల వరకు ఉంటారా అండి? ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటాడా? అవుట్ 120. అంటే ఇప్పుడు చెప్పలేము, పెండమిక్ లో చెప్పలేము అనుకోండి.
So, so long as the transferees are living persons, number one, any number of successive states can be created. Enta successive states also mean that there are 1, 2, 3, 4, 5 we can be created, but all should be alive. A transfer may be made to A, okay, number person A for life, then to B for life, okay, then to C for life, and so on. Provided, condition better, UND, provided A, B, and C are living persons at the date of transfer. That is a highly essential point. But if the ultimate beneficiary is not in existence at the date of the transfer, ultimate ever layer and ever beneficiary is not in existence at the date of the transfer, section 13 requires that the whole residue of the estate should be transferred to him. ఎవరికి టు హిమ్ అంటే ఎవరు? టు హిమ్ ఎవరు చెప్పాల? ఎవరు టు హిమ్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? అబ్సల్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ అన్బార్న్ చైల్డ్ ఉంటే అప్పుడు చేయాలా? అది అబ్సల్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. అన్బార్న్ చైల్డ్ పుట్టలేదు అనుకున్నాము, లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు, దట్ ఈస్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద ట్రాన్స్ఫరర్. సో ఇఫ్ he is not born, see condition చెప్పిండ్రు, if he is not born before the termination of the last period estate, the transfer to him fails, and if he is born before the termination of the last prior estate, he takes a vested interest at the birth. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాస్ట్ పర్సన్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చచ్చిపోయింది అనుకుందాం, అప్పటి వరకు ఈ పిల్లగాడు కడుపులో పుట్టలేదు అనుకుందాం, అంటే కన్సీవ్ కాలేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమవుతుందండి? ద ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ గోస్ బ్యాక్స్, రివర్ట్ బ్యాక్స్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సపోజ్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది, అబ్బాయి కన్సీవ్ అయ్యాడు, ఎప్పుడు? లాస్ట్ ఆయన బతుకున్నప్పుడే కన్సీవ్ అయ్యాడు, కానీ పుట్టలేదు. ఇంకా కన్సీవ్ అయ్యాడు, జెస్టేషన్ పీరియడ్ అయింది, పుట్టాడు. పుట్టిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఎవరికి పోతుంది? అన్బార్న్ పర్సన్ కి పోతుంది. బట్ పొజిషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటది? పొజిషన్ వాళ్ళ గార్డియన్ ఉంటది, వాళ్ళ ఫాదర్ కు ఉంటది. ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరు లాస్ట్ ప్రయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ కింద ఉంటది పొజిషన్. అయితే పొజిషన్ ఎప్పుడు పోతుంది అన్బార్న్ పర్సన్ కి? అటైనింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 years పోతుంది. మనం నిన్న ఎగ్జాంపుల్ చదివాం, 21 years కి పోతుంది అని చెప్పిండు అక్కడ. అది వ్యాలిడ్ కాదు, అది వైడ్ అవుతుంది. 18 years కన్నా ఏ మాత్రం దాటినా, ఎందుకంటే సెక్షన్ 14 చెప్తాంది, అది సెక్షన్ 14 ఏం చెప్తాంది? ఏ మాత్రం అది దాటినా అది వైడ్ అయిపోతుంది. సరే, సపోజ్ 17 years కి ఇచ్చింది అనుకోండి, yes, that suppose if that person is not there and the natural guardian would be there and he will take care of it and it position will be go over there. అయితే బతికున్నప్పుడు ఎవరు? లాస్ట్ పర్సన్ బతికున్నప్పుడు 18 years అయితేనే పోతుంది. కానీ లాస్ట్ పర్సన్ చచ్చిపోయింది అనుకుందాం, ఎప్పుడు? 5 సంవత్సరాల తర్వాత. ఆ మిగతా 13 సంవత్సరాలు ఉంటాయి కదా, ఆ 13 సంవత్సరాలు గార్డియన్ చూస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద అన్బార్న్ పర్సన్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్ విల్ సీ ద స్లైడ్. ఎస్, సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇచ్చిండో. ఏ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టెన్ ప్రాపర్టీ టు ఎక్స్, వెరీ గుడ్, ఫర్ లైఫ్, నైస్, అండ్ దెన్ టు వై ఫర్ లైఫ్, గుడ్, అండ్ దెన్ టు అన్బార్న్ పర్సన్ వెన్ హీ అటైన్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మెజారిటీ. ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పేసినాడు. కానీ వెస్టెడ్ ఎప్పుడైతుంది? పుట్టంగానే అవుతుంది. పొజిషన్ ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు? ఏజ్ ఆఫ్ మెజారిటీ అయిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేస్తాడు. సో ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ పర్సన్స్ లివింగ్ ఎట్ ద డేట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్, అండ్ అన్బార్న్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ, నాట్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఈవెన్ ద మదర్స్ హోమ్. హియర్ ద లాస్ట్ preceding life interest is with Y. When Y dies, the unborn person must be already in existence, either in the mother's home or as a born child. Suppose ఈ వై బతుకున్నప్పుడు పిల్లగాడు లేడనుకోండి, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. పిల్లగాడు బతికున్నాడు, ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు, ఐదర్ మదర్స్ హోమ్ ఆర్ ఏ బార్న్ చైల్డ్,
రెండిట్లో Bus ఉన్నప్పుడు break అయింది. పడన్ ఎస్ అచ్చా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? Yeah, when the signal is less, I believe at that time the voice will be broken, I think. Yes, now it will be quite good. No, when the signals becomes strong, then the voice, of course, my signals is very good because it's a Wi-Fi. Okay, ఇప్పుడు let me see. ఇందాక 1 minute అంతే. Okay, no matter. So here, X, Y are persons living at the date of the transfer, and unborn person is the ultimate beneficiary, not in existence, even in the mother's womb. That means the property will not go. It will revert back to the transferor. Here the last preceding life interest is with the Y. When Y dies, the unborn person must be already in existence. అంటే వై చనిపోయే ముందు ఆల్రెడీ ద అన్బార్న్ పర్సన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండాలా మదర్స్ వూమ్ లో, మీన్స్ ఫోయటస్ అంటారు. ఈ షుడ్ బి దర్ కన్సెప్షన్ లో ఉండాలా, కన్సెప్షన్ అయి ఉండాలా. అండ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ తక్కువైనా ఎక్కువైనా దట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ద మదర్స్ వూమ్ యాజ్ ఏ బార్న్ చైల్డ్. సో అటువంటిప్పుడు మాత్రమే దిస్ ప్రాపర్టీ గోస్ టు ద అన్బార్న్ చైల్డ్. whenever the delivery is done, there the vestige interest should be there, but the possession will be transferred to him when he attains the age of 18 years. That is the maximum limit according to the section 14 of rule against the perpetuity. So now we will see another. The period during which a child remains in the womb after being conceived is called gestation. Gestation period ni emantarandi? The period during which a child remains in the womb. గర్భసంచి అంటారు కదా తెలుగులో, దట్ ఈస్ వూంబ్. ఆఫ్టర్ బీయింగ్ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఈజ్ కాల్డ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్, విచ్ ఈస్ జనరల్లీ 9 months ఆర్ 280 days. అఫ్ కోర్స్ ప్రిమాచ్యూర్ డెలివరీ ఇస్ డిఫరెంట్, 6 months, 7 months, 8 months. ఎవరైనా 12 నెలల తర్వాత పుట్టారా అండి? నో సార్, అమ్మో 7 month పుట్టారు సార్. 7th month కుంటారు, 8th month కుంటారు, 9th month కుంటారు. 9th month కాగానే దే విల్ చెక్ ఇట్. They will see 1 or 2 days if the natural delivery would be there or not. If not, they will make the cesarean and the baby will be born automatically. So cesarean is the person, because Julius Caesar is born in that way. That's why we'll say cesarean operation or cesarean. We'll say కడుపు కోసి తీయడాన్ని అంటారు దాన్ని. ఓకే, సో మాక్సిమం పర్మిసిబుల్ రిమోట్నెస్ ఆఫ్ వెస్టింగ్ ఈజ్, ఇప్పుడు పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఏముంటుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎవరు ముందర ఉంటారు కదా, ఫాదరో, బిఓ, సిఓ, డిఓ. సో లైఫ్ పీరియడ్ మొత్తం వాళ్ళు 30 సంవత్సరాలు బతికినరా, 40 సంవత్సరాలు బతికినరా, 60 సంవత్సరాలు బతికినరా, 70 సంవత్సరాలు బతికిందా, ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ, అంటే న్యాచురలీ 9 months మీన్స్ 280 days, ప్లస్ ద మైనారిటీ ఆఫ్ ది అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ, అంటే అప్ టు ద 18, అటైనింగ్ ద 18 మెజారిటీ అయిపోతుంది. అంటే అర్థం, సపోజ్ ప్రీసైడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక 40 సంవత్సరాలు బతికిందంట. ఈ 40 సంవత్సరాలు ప్లస్ ఈ 3 months ప్లస్ ఈ 18 సంవత్సరాలు ఎంత అవుతుందండి? 40 సంవత్సరాలు ప్లస్ 18 సంవత్సరాలు ప్లస్ 3 నెలలు, సారీ 9 నెలలు. 40 18 ఏమవుతుంది? 40 18 ఎంత అవుతుంది? 58. 58 ఏళ్ళ 9 నెలలు. అది అంతవరకు గుంజచ్చు ఎవరు? పర్పిచ్యూటీ. ఆ తర్వాత there is no question, because the last beneficiary, either he wants to sell it, mortgage it, enjoy it, or he does the same thing. Are you following me? Yes sir. The father and mother, sorry, a father and son both are sitting together. అయితే they are drinking too much and drinking, then the father told to the son, అరే బిడ్డ పెళ్లి చేసుకోవద్దురా, పెళ్లి చేసుకునే చాలా బాధలు ఉంటాయిరా. వాట్ ద సన్ సేస్, yes dad, I will say the same thing to my son. I believe that you got my point. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. అంటే పెళ్లి చేసుకుంటాడు అన్నట్టు, because I will say the same thing to my son అంటాడు కదా, son. So that is the point which I want to say. So
నౌ విల్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఎక్సెప్షన్స్ ఏముంటాయి దీంట్లో? ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను నేను, పద్మనాభ స్వామి గుడి ప్రాపర్టీ ఇచ్చేశారు, అది తరతరాలుగా వాళ్ళకే చేస్తుంది. ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్ స్పీక్. ఎనీ డౌట్? No, sir. Yes, because I heard the voice, that's why I'm asking you. No, sir. So, yeah, transfer for the benefit of the public. ఈ పబ్లిక్ ఏదైతే బెనిఫిట్ అవుతుందో, లైక్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఇచ్చారండి, అది తరతరాలుగా అది హాస్పిటల్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అది ఆర్ స్కూల్స్, కాలేజెస్, విచ్ ఇస్ పబ్లిక్ యూటిలిటీ. ఈ పబ్లిక్ యూటిలిటీ థింగ్స్ కి దానికి లిమిటేషన్ లేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ పర్పస్. Of course, we will see in the section 18, there is clearly mentioned over there. I will show the another slide also where it is clearly mentioned. So, అది తరతరాలుగా నడుస్తూనే ఉంటుంది. అయితే తెలుగులో ఏమని చెప్తారు? ఇది నాకు చెప్పినట్టే తరతరాలు అంటారు కదండి దాన్ని. పీడీ నా పీడీ. Yeah, in the Urdu, పీడీ నా పీడీ means one generation to another generation it will run. That is number one exception. Number two, on personal agreement. పర్సనల్ అగ్రిమెంట్ ఉన్నదనుకోండి, ఎట్టా పర్సనల్ అగ్రిమెంట్? సపోజ్ వాళ్ళు ఇద్దరు పర్సనల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. ఏది? అరే ఇప్పుడు ఏజెన్సీ ఏరియాల కెన్ ఏ పర్సన్ విల్ సెల్ ద ల్యాండ్ టు అనదర్ పర్సన్? No, sir. దే ఆర్ టు సపోజ్ టు సెల్ ద ల్యాండ్ ఓన్లీ టు ద గిరిజన Agency person. ఏజెన్సీ వాళ్ళకి చెప్పాలి. But of course, in the Kashmir also, nobody would purchase the land, but the land will be purchased only that person who those who is a citizen of the resident of Kashmir. Of course, now they removed it. Yes, if the removal is good or bad, later we will see it. So now, ఈ agreement బాగుంది సార్. yeah, and personal agreement matram, yes, it should not be given. ఇప్పుడు పార్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ పార్సీస్ ఏం చేస్తారంటే, పార్సీస్ లో ఎవ్వడు బీదవాడు ఉండడు, బికాస్ దే విల్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే విల్ గివ్ ద మనీ అండ్ సీ దట్ మ్యాన్ విల్ డూ ద బిజినెస్. ఇన్ ద సేమ్ వే, డిడ్ యూ సీ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఏ బెగ్గర్ బిలాంగ్స్ టు ద సిక్ కమ్యూనిటీ? ఎస్? No, sir. No, answer is no. In the world you could not see. In the world I said, because they will not allow to person to beg over there, because they will come forward and give the money and a business will be started by that person. So that is the thing, they will do it. But such a thing everybody should have to develop. What I want to say is, so ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ పర్పిచ్యుటీ చూసాము మనం. ద రూల్ కెన్ బి డివైడెడ్ చూసాము. సో we will see the exceptions ఏమున్నాయి అనేది చూద్దాం. ఎక్సెప్షన్స్ ఐ పుట్ ఇట్ సమ్వేర్. Yes, ఇది చూద్దాం. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్. Yesterday also I dealt the same thing. The vesting of the absolute interest in favor of the unborn persons may be postponed till minority అన్నాం మనం అక్కడ. Because if any condition is put it over there, ఇప్పుడు 21 years, 24 years, 25 అని అనుకో, absolutely that is a wide transfer. Earlier in the section 13 we discussed, మనం చేసాం yesterday, that life interest can be created in the favor of a living person. Number 1, B, life interest. C, life interest. D, life interest. UB means unborn person, absolute interest. So the moment UB, unborn person, is born, he will took a vested interest in the property, but this section says the rule of vesting property at birth can be changed by the transferor. ఎందుకంటే పాయింట్ ఏంటంటే, he could not control it, so that's why they say it will be changed by the transferor. Yes, when he reaches to the 18 years, up to that extent only the property should be given to him. So that was the thing which is clearly mentioned and we discussed yesterday also. So here we have the separate, the transfer can decide when the unborn will acquire the vested interest in the property, but he can only postpone the vesting of the absolute interest till minority. Yes, he can't stipulate a time for the vesting which goes beyond the period of perpetuity. That is life of the, ఏమన్నా చెప్పినా మన పర్పెచ్యుటీ ఈక్వేషన్ లో చెప్పిన ఏంటిది, లైఫ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ప్రిసీడింగ్ పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ మైనారిటీ ఆఫ్ ది అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ ప్లస్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ కూడా చెప్పాం మనం.
బికాస్ ఇవి ద మదర్స్ హోమ్ లో ఉన్నప్పుడు. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో ఏం చేసింది ఇక్కడ, ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ టు లైఫ్ బి, దెన్ టు బీస్ ఫస్ట్ చైల్డ్ when he attains the age of 18 years, absolutely very good. B is a living on the date of the transfer but has no child. ఇప్పుడు చెప్పండి, B is living on the date of the transfer but he has no child. ఏమవుతుందండి ప్రాపర్టీ? అప్పుడు రివర్స్ బ్యాక్ టు ట్రాన్స్ఫర్ సార్. అదే ఉంటది కదా. ఇన్ దిస్ కేస్ when the B's first child would be born, the property would not be vested in him till he attains the age of 18 years. ఏది బతికుంటే, అరే అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటే, if he dies without attaining the age of 18 years, it would revert back to the transferor or his heirs as the case may be. ఎప్పుడు ఎస్ సార్. if he dies without attaining the age of 18 years, it would revert back to the transferor. ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫరర్ లేదనుకుందాం, ఎవరికి పోతుంది? ట్రాన్స్ఫర్ ఎయిడ్స్ కు పోతుంది. అది హిజ్ హెయిర్స్ యాజ్ ద కేస్ మేబీ, వాళ్ళ హెయిర్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. దెన్ వీ విల్ సీ ద అనదర్ థింగ్, ద పీరియడ్ ఆఫ్ పర్పిచుటీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము. నెంబర్ 1 ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ప్రెసిడింగ్ పీరియడ్, ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ద మైనారిటీ ఆఫ్ ది అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ ప్లస్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ కూడా వస్తుంది. అది ఫాలోయింగ్ మీ ఎస్ సార్. Yes, sir. అది అది ఇది 9 months కూడా వస్తుంది. Yeah, now we will see the another point. A transfers property for life to be very good, and then to be his first child when he attains the age of 25 years. మనం నిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. అటైనింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20 years is a valid transfer or not valid transfer? నాట్ వ్యాలిడ్ Not సార్. valid. Not valid transfer. Against the perpetuity. ఎందుకు రూల్ చెప్తుంది? ఏం రూల్? సెక్షన్ 14 చెప్తుంది రూల్ అగేన్స్ ద పర్పెచ్యుటీ. At the most, life interest of a preceding person plus gestation period plus 18 years. 18 years. Minority completion, that is the longest. If one day also more, that is a rule against the perpetuity wide. Even one day అయినా Yes, sir. the transfer is void as the vesting of the property is postponed beyond the minority of B. ఎప్పుడైనా vesting of the property will not be postponed, we should be given only the 18 years is the last limit. ఒక్క 18 years గా దాటి ఒక్క రోజైనా మనం పెట్టినాం అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బి ద వైడ్. Yes. The next point we will see. A transfer the property of life to be good, then to be his first child, okay, when he attains the age of 10 years. Valid కాదా? వ్యాలిడ్ కాదు. ఎందుకండి? 18 లోపట అన్నాం కదా. ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది సార్. అది 18 లోపట అన్నాం కదా మనం. ఎస్ సార్. 18 లోపల అంటే అటెండ్ ఏజ్ ఆఫ్ 18 years కంప్లీట్. అవునండి, 18 లోపట. అప్పుడు ఏది పొజిషన్ ఎంజాయ్మెంట్ పోతుంది అంటేది కదని. పొజిషన్ ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలంటే 18 క్రాస్ చేయాలా? అవును సార్. ఇప్పుడు Only నేను- ఇప్పుడు నేను 10 సంవత్సరాలకే ఇచ్చింది అనుకోండి వానికి, వాడు తీసుకుపోతే వాళ్ళ గార్డియన్ తీసుకుంటాడు, నేచురల్ గార్డియన్స్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? ఎస్ సార్. ఎస్. See, a transfer property to B, then B is first child, and then he attains the age of 10 years. The transfer is perfectly valid, and the property would vest in his favor, and on his attaining the age of 10 years, automatically అది అయిపోయింది. on attaining the age of 10 years అయినా సరిపోతే వెస్టెడ్ అవుతుంది. అయితే పొజిషన్ ఇస్తారా లేదా అనేది పాయింట్. పొజిషన్ రాదు సార్. 18 years కంప్లీట్ అవుతూ వస్తుంది. పొజిషన్ అనేది ఏమవుతుందంటే, generally because the boy cannot handle the property, hence the position will come only the completion of 18 years. Up to that extent somebody will take care of it, natural guardian గాని ఇంకెవరైనా గాని or a guardian appointed by the court. Is it or not? ఇజ్ ఇట్ సార్? Yes, it is అనాలా, is it అనద్దు, it is అనాలా. ఓకే సార్. మైనారిటీ. ఇప్పుడు మైనారిటీ ఇన్ ఇండియా terminates at the attainment of age 18 years of, and the term minority in section 14 is to be understood as only 18 years and not any other age. మగర్ లీగల్ మైనారిటీ అన్నాం అనుకోండి, ఒక ఛాలెంజ్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరన్నా అడగండి, మీ సీనియర్స్ని అడగండి, లేకుంటే మీ జూనియర్స్ని అడగండి, అరే మైనారిటీకి లీగల్ మైనారిటీకి డిఫరెన్స్ ఏందిరా అని అడగండి. లీగల్ మైనారిటీ అంటే గార్డియన్ ఉంటే లీగల్ మైనారిటీ అన్న సార్. 21 years ఉంటేదో లీగల్ మైనారిటీ అంటారు.
మైనారిటీ అంటే మైనారిటీయే. అది రేపు నేను పోస్ట్ చేస్తా చూడండి. మైనారిటీ వర్సెస్ లీగల్ మైనారిటీ రేపు పొద్దుగల మీకు పోస్ట్ చేస్తుంది అందరికి. ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, విన్నలోళ్ళకు ఓహో ఇదా డిఫరెన్స్, మేము అనుకోలేదే, ఎప్పుడు మైనారిటీ లీగల్ మైనారిటీ ఒకటే అనుకున్నామే. ఓకే, ఒకటే అనుకుంటారు. వెన్ యూ రీడ్ ఇట్ యూ నో ద డిస్టింక్షన్. అందుకోసమే అంటారు కదా, బాగా తెలిసినోడు బాగా భయపడతాడు. ఏ పర్సన్ హూ నోస్ ద లా హీ ఫియర్స్ మోర్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. sir. Yes. The section, yeah. Yes, in section 14 is to be understood as only 18 years and not any other age. That is a legal minority, means where the age of minority is extended to 21 years. That is Sundar Rajan versus Natarajan case law clear చేశారు. So there is a clear case law is there, Sundar Rajan versus Natarajan. Legal minority means 21 years and the minority means 18 years. Means attaining the age of 18 years is called minority will be lost and majority will come. And attaining the 21 years means completion of the 21 years, then it automatically the majority will come when it is a legal minority. So now you know the difference between a minority and a legal minority. The minority extended up to the attainment of 18 years and the legal minority is extended to the below the 21 years. That is the extent to the 21 years. So that is the said to be the minority and legal minority. Yes, sir. Tomorrow you could see the I posted the same. This we already read it. ఇప్పుడు మనం చదివాం ఇల్లుస్ట్రేషన్. ఎవరు లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్, నెక్స్ట్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్, నెక్స్ట్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం చదివాం ఇది. కాబట్టి వీ నీడ్ నాట్ టు గో అగైన్ ద సేమ్ పాయింట్, బట్ ఎక్సెప్షన్ చూద్దాం. ఎస్, ఇది కూడా ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూద్దాం. అన్బార్న్ పర్సన్ కి ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు వెళ్తుంది, ఎప్పుడు పోదు, ద లాస్ట్ పీరియడ్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎవరు చనిపోవాలా, 280 days ఉండాలన్నా ఉండద్దా. The last period life interest is with the C dies, the contemplated unborn, who is the womb, must come into the existence in 280 days. Otherwise, the property will revert back to A. After becoming into the existence in 280 days, he will get the possession of the property immediately as C is died. But he will acquire the vested interest in the property at the attaining of the 18 years of age. He is died before attaining the age of 18, then the property will revert back to A or his legal heirs. So this we have seen it. Suppose if he dies before the 18 years, then the property go back to the transferor or to his legal heirs. So that we already, so exceptions we will see it. In exceptions where I put it over there. The rule against the perpetuity meaning the exceptions I want to see, because this man has given the good exceptions. Yeah, this is the case law is there. That there are three case laws are given over there. What is Anand Rao versus Vinayaka versus Administrator General of Bombay? That the you can take the screenshot. Of course, I will put it in the YouTube also. Then Abdul Fatah Muhammad versus Rasamaya, Ram Brana versus Ram Mohit. It is clearly mentioned whether it is transferable or not transferable. The case law, and we will see the. Yeah, these are the exceptions. Section 18 says the exceptions. Number 1, the restriction of these sections 14, 16 and 17 shall not apply in the case of transfer of property for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce and health. If the public purpose is concerned, religion ki ichina, knowledge ki ichina, college ki ichina, university ki ichina, commerce ki ichina, health ki ichina, yes, it can be perpetuity would be there, where the rule of Section 14 will not be applicable over there. Then the personal contract is there, the rule will not be applied over there. There's a mortgage, it will not be applied. Future mortgage, it will not be applied. Perpetual lease, it will not be applied, because Lakaran Cheru, ఎప్పటి వరకు ఉన్నదండి లీజ్ అది? కొంత టైం వరకు 99 years or 100 years, 99. So perpetual lease, no, Section 14 will not be applicable. Vested interest, Section 14 will not be applicable. Preemption, Section 14 will not be applicable. Land purchased by the corporation, it will not be applicable. Gift made for charity, waqf, forever untadi waqf. Once it is a waqf, it is a waqf forever. So property settled by the memorable public services. Yes, if the public services also, then Section 14 will not be applicable over there, because Section 18 is the exception to the Section 14. Is it clear? Yes, sir. Say, suppose if they ask the 15 marks question, you have to write in detail with the cases plus the Section 14, and you are supposed to write the Section 18 also there in your examination. That's what I want to say.
So now we'll see that then what other things. Yes, rule. This is only the section that he repeated that we already seen it. Then we will see this. What is the 30 said? Then I will stop it. My thing. Yes, this is. Thank you very much for your patient listening, and we'll see you tomorrow by 3:15. Please inform the other people to attend the classes and don't miss the class. If any person miss my class, they will miss. Yes. Thank you so much, sir. Yeah, they Thank will you, miss. sir. Very good. They will miss so many things. So we'll see you tomorrow and end of the meeting.